Merhaba les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série de vidéos ici en Turquie. Aujourd'hui je suis encore à Istanbul, côté asiatique cette fois-ci, et j'ai rendez-vous avec un couple de vanlifers turcs que j'ai rencontré via Instagram. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo pour que vous voyez ce que moi je vois. C'est parti. So you two made everything. Yeah. Wow. Okay. I have. Wow. Oh la vache. Hello, my name is Bashar. Hello, I'm Candan. Les amis, je suis avec Candan et Bashar qui ont fait leur camion tout seul en 3 mois. J'ai plein de questions à leur poser. J'ai juste eu la première réaction que vous avez dû avoir en caméra. Et là, j'ai plein de questions à leur poser. Ils vont vous expliquer comment ils l'ont aménagé, combien ça leur a coûté, qu'est-ce qu'ils ont mis, pourquoi ils le font, quelle est un peu leur idée derrière tout ça. Hop hop hop, je fais une petite pause rapide en facecam pour vous remettre dans le contexte. Donc j'ai rencontré Bashar et Candan à Istanbul, en Turquie, très rapidement, pour qu'ils puissent m'expliquer leur projet. C'est un projet qui est né il y a quelques années maintenant. Ils ont décidé de tout plaquer pour se lancer dans l'aménagement de vannes et les vendre. Ils vont parler de tout ça dans la partie qui suit, et ensuite il y a une partie van tour qui montre le van qu'ils viennent de finir et qu'ils vont mettre à la vente. Voilà, je pense que ça peut être très intéressant. C'est parti, on enchaîne avec la vidéo. Et voilà, on va se poser, ça va être en anglais, mais bien évidemment il y aura des sous-titres. Et moi je suis super excité d'avoir vu ce van, donc j'espère que vous l'êtes aussi. Il est vraiment super beau et c'est trop bien de voir que cette passion pour la van life se transmet partout et qu'en fait on a tous la même façon de faire, et c'est vraiment cool. We had like stable jobs, and after one point we decided to quit and have this one life experience, and we go on a journey for like 4.5 months. And after that we decided to make some camper vans as we like and we dream, and we wanted to share it with many people. Yeah, we sell them, and as we have time we go on a journey again. Alright. Very short Yeah, okay, period. of course, it's a long time. Yeah. Mostly we do one and we sell it, but if they want to have like their own decision, and if they come to us like we want this camper van, and we can do it also. That's the 5th. Yeah. Wow, in 2 years. Yeah. Wow. Okay, how much do you sell it? It's 215,000. Yeah, 215,000. €. Okay. This stove which you can make to cook, and we have this table to cut some vegetables and etc. And here more. And this is the shower. We have got some hot water and cold water here. Use the shower. And you can store your shampoos and brushes here. Hidden, secret. And there are some storage here as well. Okay, wow, lots of storage. We use these lights. Oh, lights that Inside. turn off when you... Yeah. Wow, that's very clever. Yeah, it's so good. Here we have some small sink over there. Here the water heater, Okay. that we can have hot water in here, and the shower also. Okay. We have got fridge. We have got some storage area here also. It's very big. The bed suitable for 2 people, but we have got some parts here
Then you can make another bed for the third people. And for the dinner, we have got a table here. And we have USB charger here that you can use it when you eat or when you're in the bed. We use those locks, big drawers. Upper side also. These are big. Yeah. Wow. And this area also for storage, but like books or something. And this is for spice. You can use it. I think it's helpful and easy. Very clever. And here, like this for the summer night. Here also, this is the curtain. So flies, mosquitoes. Mosquitoes, yeah. This is the control panel. You have all the lights over there, and this is the light for the outside. Okay, wow. And this is for the water pump. And you can see the batteries charged or not from here. All the Control and all the control you can see from here. an You have outlet. outlet. Wow. Another table. Oh, here. nice for the outside. Yeah. Very nice. With camping chairs. It's 240 liters. Wow. Yeah. 160. 200. It's very clever that. I like it. Et ça, c'est la meilleure chose dans un van. Yeah, that's so good. How is the Turkish community, van life community? Yeah, it's starting to grow, Uh-huh. especially in this pandemic situation. It grows even more than before. Yes, because you cannot travel by normal ways, so Yeah. you travel by same as in Yeah. France. Okay. It's very new for the Turkish people because before that everyone has dream. Oh, I will have one camper van in the future when I'm retired or something okay. like that. But now new young people are starting to buy camper vans and like the small ones like transporter, and they started to live this one life. So it's growing. That's good for you, Yeah. for your business. Yeah. Je suis personnellement extrêmement heureux d'avoir rencontré Bachar et Chandan et de pouvoir les mettre en avant sur cette chaîne. J'essaie sur cette chaîne de valoriser tous les modes de transport, de voyage qui existent, mais la van life restera mon petit chouchou bien évidemment, et rencontrer des vanlifers turcs en Turquie, pouvoir échanger avec eux autour de cette passion commune que nous avons, voir que la van life n'a pas de frontières, c'était à mes yeux vraiment très important. On a passé l'après-midi qui a suivi ensemble avec Bachar et Chandan à visiter la ville et à discuter de sujets divers et variés, mais on s'est bien rendu compte que la van life nous avait bien rapprochés et très rapidement. Si jamais vous passez en Turquie, n'hésitez vraiment pas à leur faire signe. Bachar et Chandan, merci beaucoup pour votre accueil. Thank you very much for the tour, for the welcome. It's a pleasure. I'm very happy to have met fellow Turkish van lifer. I hope I can meet one van lifer in each country I visit. That'll be like awesome. And if everyone has a so beautiful van as yours, it's gonna be awesome. Si jamais vous passez en Turquie et que vous voulez voir un des vans de Van d'Atelier, n'hésitez pas à leur envoyer un message sur Instagram. Ils répondent à tout le monde in English. You answer all the messages in English on your Instagram account. Ils sont vraiment très gentils, très accueillants comme tous les Turcs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!